A nice and easy breakfast. Un desayuno rapidito y fácil. Sazón. Parsley. And all-purpose flour y harina de todo uso. Adobo. Now we mix everything together. Ahora mezclamos todo junto. And now we're gonna add cold water. Ahora vamos a agregar agua fría. And then we mix. Y luego batimos. ¿Quieres dejar un cambio? You want a smooth consistency, not too thick, not too watery. Quieres una consistencia que no esté muy agua ni muy espesa. And last but not least, salt. Y por último, la sal. And of course, like I always say, this is up to your tasting, not mine. Como siempre digo, todo esto es al gusto. No gusto mío, sino tuyo. You can add or remove anything you like. Tú le puedes agregar o quitar lo que tú quieras. Remember, you're cooking this for your family. Acuérdense que este es para la familia tuya. Now we're gonna fry with vegetable oil. Ahora vamos a freír con aceite de vegetal. And now we're gonna fry. Ahora vamos a freírlo. We flip them once they're nice and brown on the bottom. Ahora los volteamos cuando sabemos que están como cafecitas por abajo. Once they're brown on both sides, they're ready. Cuando esté el cafecito de dos lados, están listos. And now we fry eggs. Y ahora freímos unos huevos.
Okay, so this is how I eat it. Bueno, así es como lo como yo. I cut it into pieces and I dip it in the egg. Lo corto en pedacitos y lo remojo en el huevo. He eats it different and with jalapenos. Él lo come diferente y con jalapeño. And now let's watch my 1-year-old play. Y ahora vamos a ver a mi bebé de 1 añito jugar. Thank you for watching. Gracias por ver mi video.